You might have heard University of Kelaniya is known for the Forward Focused seminars. A series of seminar nadakam almost important 5 subjects cover பண்ணுவோம். And also Zoom la ella join பண்ற students வச்சு even if it's 2 or 3 we managed to do the whole seminar, alhamdulillah. And we owe a heartfelt thank for the Muslim Majlis, which have never stepped back and have always been there with all us. So with giving that thanks to our university and our Majlis, let's move forward with the seminar. If a paper உங்களுக்கு ஷேர் ஆகிக்குது, இங்கிலீஷ் பேப்பர்ல வந்து ஈஸியா மிஸ்டேக் பண்ற பேப்பரும் இங்கிலீஷ் தான், ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய பேப்பருமே இங்கிலீஷ் தான். இப்போ கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாம ப்ராப்பரா பேப்பர் ரீட் பண்ணி சூட்டபிளான ஆன்சர்ஸ் தெரியாட்டியும் தெரிஞ்ச ஆன்சர்ஸை மார்க் பண்ணிட்டு மீதியை போட்டாலே இங்கிலீஷ்ல நிறைய ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். That's how it works. Okay, so be focused while we are doing the paper. நாங்க இப்ப செமினார்ல பேப்பர் செய்ய சொல்லேன், be focused in it. Paper நீங்க ஃபைனல் பேப்பர் செய்ய சொல்லேன், like you have to be very much focused. Okay, so எல்லாருக்குமே இது வரைக்கும் நான் சொன்ன எல்லா விஷயமே லைக் ஃபைன் அப்படின்ற ஓகே. அண்ட் rather than it's one way communication, இப்ப நார்மலா நீங்க ஸ்கூல்ல செமினார் ஒன்றுக்கு போய்த்தா இப்ப ரிசோர்ஸ் பர்சன் or the teacher who do the seminar, who conduct the seminar முன்னுக்கு வந்து இப்ப அவங்க ஃபுல்லா பேப்பர் செஞ்சுட்டு போற அந்த மாடல் இல்லாம கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா வச்சுக்குவோம், பிகாஸ் we are less number of participants. அப்ப எனக்கு உங்களை ஒவ்வொரு ஆல்டைம் டவுட்ஸஸ் கிளியர் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் இன்ஷால்லா. So two-way communication aikattum. So you all can speak to us, all of us, in the chat, or else reaction each option only, so we can use it either. All right. So I will be asking throughout the sessions, is everything okay? So for that, you will have to react with this option. Where you can use thumbs up. Illa ipo enna sari velangallanda, you can raise your hand. Raise your hand option. அப்ப hands raise பண்ணி உங்களுக்கு உங்க டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணி கொள்ளலாம். All right, so fine, let's move with part 1. Test 1 will be done by me. So okay, so but the question says match the safety rule and the area of the safety. Write the correct letter in the blank provided. The first one is that. All right, so in the question la vandu possible mistakes that are made usually when இப்ப answers complete copy பண்ணி எழுதுறேன் மக்கள் செய்றேன். இப்ப complete copy பண்ணி எழுதினா is according to the question it's wrong. Maybe if there's a supervisor who is really good, who is marking the paper, who is really good, he might be lenient, கொஞ்சம் பாவம் பார்த்து correct பண்ணுவது. And most of the people, they mark it wrong and write the correct letter in the blank and they leave it. So the first question is done for you all. Look right, look left, look right again and cross the road. Road into vandale, like you have the hint there. So you select road safety. Aparo ninga paper seiya sella. So the paper is yours. And the paper vandu answer eludikira edamgal like neat clear ikonume thavira. And the question la you all are free to mark whatever you all want. Okay, so pencil ala ninga the road safety ninga cross panni vitta ungalku evident agum. Okay, there are only 5 other options, so there are 6 questions and 5 other options, so you will be like very much clear how to do. Okay, as we don't have the options, I mean and the ABC and the mark pannilla, adnala inga idla mention pannikira answer wrong. Okay, wait, shall I share the screen after that, if you don't mind? Okay, here we go. So idella vandu engalukku inga options irukku. So here we have first one is done for us. Okay, B is the right answer. The second one, always wear a
Okay, before we go into the questions, நாங்க எல்லா questions-க்கு move on ஆக முதல் um, we have to go through the answers. ஏண்டா இப்ப answers தெரிஞ்சிருந்தா questions வாசிக்க செல்ல you will get the answer. So weather ண்டா என்னன்னு meaning தெரிஞ்சாக்கள் chat box-ல weather ண்டா என்னன்னு சொல்லி எனக்கு answer பண்ணுங்களே. So obviously you all know what is road, personal safety you know what is personal, and workplace obviously you all know what is known, health is also known. So weather indicator word like meaning enna, either it's Tamil or உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ்ல வெதர்னா என்னன்னு சொல்லி கொஞ்சம் குயிக்கா எனக்கு ரிப்ளை பண்ணுங்க. வெரி குட். எஸ், இட்ஸ் காலநிலை. அப்ப இப்ப நாங்க காலநிலை பத்தி என்ன பாயிண்ட் வந்தாலுமே we have to be alert. அப்ப அது வெதர் இதுக்கு வந்தது. Okay, so thanks for your answer, Ahmad Faizan, as well as Muhammad Nashan. Very good. Okay. Always wear a safeguard hat when in the construction site. So construction site வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். Buildings கட்டுற site, like that is obviously a workplace. So a workplace safety rule தான் இது. So we can go for D. So in case if you have doubt இது சரியா இது workplace இல்ல வேற options வருமான்னு யோசிச்சிருந்தா you can like skip it for now and go to the next one. Never enter swimming pool at the deep end. அப்ப இது வந்து water safe, like swimming pool is filled with water and obviously this would be a water safety rule. So we go with that. And do not swim immediately after eating a meal. அப்ப இப்ப மேலுக்குள்ளதுமே swimming pool, இப்ப swim பத்தி சொல்லிக்கிற. அப்ப இதுவுமே water rule வருமா இல்ல is it something else? Can anyone give the answer in the chat? And till I get the answer for the fourth one, I'm moving to the fifth. Wear a jersey, gloves, and a winter hat. இப்ப winter hat பத்தி அது பர்சனல் கேர் பத்தி. இந்த விண்டர்ல வந்து எங்களுக்கு ஸ்ரீலங்கால அதுல அந்த இன்டென்சிட்டி தெரியாததுக்கு ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். அது பர்சனல். இப்ப விண்டர்ல ஒரு ஆள் விண்டர் க்ளோத் இல்லாம ஜாக்கெட் இல்லாம கிளவ்ஸ் இல்லாம போனா அவரோட பர்சனல் ஹெல்த்துக்கு தான் அது இன்ஜூரியஸ் ஆயிக்கும். So it can either fall in health safety but also it can fall in personal. அப்ப நான் fourth one ஆன்சர் கேட்டேன், யாருமே ரிப்ளை பண்ணல. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ ஹெல்த் கான்ஷியஸ் இஷ்யூ. ஸோ நீங்க ஸ்விம் பண்ண முதல் ரைட் பிஃபோர் யூ ஸ்விம் நீங்க சாப்பாடு எடுத்தீங்கன்னா it will bring some issues regarding your health. So obviously as a fourth one is the health safety issue, fifth one is going to be personal safety. So it's the answer is C again here. Do not talk to strangers when you're alone at home. Okay, so have I messed up? Okay, yeah, that is related to water study. Okay, so here I have suggested for the fifth one. I said it's a personal safety. Can someone say is it correct or wrong according to the options? Obviously it's correct because it's something regarding your personal, but we have another option. I asked another question in the beginning, weather anda enna kettinen. அப்ப winter is a season. Winterல வந்து weather பத்தி தான் அங்க concern. So this is, if you don't know what's weather, you will definitely mark it as C. Personal safety ல தான் போடுவாங்க. ஆனா இது weather conscious issueனால it's going to be A here, and this is workplace, which is answer D, and sixth one is the personal safety, which is C. So are you all clear with all what I have said so far? Clear எல்லாருக்கும்? You all can react with thumbs up, guys.
you know, every all like the ones who are in this generation, Zoom is like something you're very way more familiar with. Okay, so the technology தெரியாதாக்கள் மாதிரி react பண்ண சொன்னோனே react பண்ணாமல ஈக்கவான you all can just clearly say whatever you're done with. You clear and a clear reaction, the reaction you, and be quick. Okay, as we all can save a lot of time if you all are quick enough. Okay, all right. And I'm not a teacher, and we all are not teachers. We all are you all are just undergraduates, so you all can call us sisters, so that will be fine. Okay, so let's move on to the second test. So I'll be doing the second test as well. Third test ku innor sister seivaanga. Okay, so is there any volunteer to read out the question for me, please, from the students? Yeah, sorry, read panneluma. Okay, this that would show how brave you are, how courageous you are, and நீங்க எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டா உங்களுக்கு ரீட் பண்றதுன்னு அது காட்டும். So you can just read out. Is anyone there to read out the question? Test number 2. Fine. As there's no one courageous enough to read the question, I'm moving forward. So the question, test number 2 says, fill in the blanks in the following dialogue. Use the words given in the box. So நாங்க என்ன செய்யணும், blanks fill பண்ணணும். As you all know, it's easy. Use the words given in the box. So words me தந்திக்குது, you have to just pick the right word from here and put it here. So as we all know, the first one is done for you. So இந்த இதுல வந்து என்ன இஷ்யூ ஆகுற அப்படி இப்படின்றலாம் கேட்டா, students what they do is they repeat the same word. So you just count how many words are there and how many blanks are there. But in the 6 blanks. So first one is done. So 2, 4, 6 சரியா? So you will have to fill another 5. So it's easy. So there are 2 people. Last year, the ones who were there for me, like for the seminar with me, they took turns and they did the role play nicely. So as you all are not willing to, I'll do it myself. Okay. So Kavisha and Salani are 2 people in this conversation. So Kavisha is asking, where did you go, Salani? So Salani wants to reply, I wanted to, wait, there's a small spelling. Okay. Okay. I wanted to borrow a book from the library. So borrow and obviously you all are grown-ups, you know what is borrow. Borrow ku Tamil word like கடன் எடுக்கிறது. Yeah, வாங்குதல். I'm a little weak in Tamil, like okay, கடன் எடுக்கிற மாதிரி தான் borrow. வாங்குறையா, இரவல் வாங்குற. Yes, exactly, that's the right word. இரவல் வாங்குறது. So இரவல் வாங்குறதுக்காக நான் லைப்ரரி போனேன் அப்படின்னு சலனி சொன்னோடனே கவிஷா again she's asking, what is the blank you borrowed? So here I'll give you few minutes, second, third, fourth, fifth, sixth. So each rest of the answers you're going to drop in the chat box and see, we are going to see who is going to win this battle. So yarda answers correct. I think 2 active students, there are new ones as well. Okay, so far Nashan and Faizan were replying to all the questions. So can you all drop the answers in the chat box if you don't know? But till then I'll just read the whole conversation. Again, Salani is saying, I didn't get blank today. The book I wanted was not spaced there. So Kavish is asking, what is the book you wanted? And Salani is giving the name of the book, The Prince and the Pope by Mark Twain. Kavish is again saying, oh, I have got it. Let's go to our blank and take it. Salani is saying, blank, how nice of you. Let's go there now. So by the end of the conversation, you know what
words are to be placed where. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு particular idea இருக்குது, இப்போ என்ன சீன்னு தெரியும், இப்போ right words போட்டா சரி. What is the, obviously what is the book you borrowed, right? So here you would have to write book. Let me copy it from there and paste it. So I didn't get what would be the answer. I didn't get today the book I wanted was not there. Yes. Let's see the answer. Yes, any. Okay, so for this, yes, as we all know, any would be the answer. And thank you for the answer, Muhammad Faizan. And it's any here and was not available there. So we are done with 4. Sorry. So then and then what was the book you wanted, the print and the paper. I've got it, and let's go to our place and take it. And she is obviously, she has to thank for that sweet gesture of Kabisha. So she's thanking. Thanks. Oh, no, it's nice of you. Let's go there now. So these are 2 of my section which I wanted to explain, and now I'm inviting one of our sisters to carry on with the presentation. Nadifa, over to you. So thank you, Sana. I'll continue from this onwards, like 3rd and 4th I'll be doing. And so test number 3, they've given you a picture. இங்க ஒரு picture தந்திருக்கிறாங்க. So அந்த picture நீங்க observe பண்ணி இந்த blanks நீங்க வந்து fill பண்ணணும். So most suitable எதுவோ, எது நல்ல பொருத்தமான ஆன்சரோ அதை நீங்க add பண்ணீங்கன்னா okay. So study the picture and fill in the blanks using the words given. So write the, so they've given you, you have to write the answer, okay? So this is a picture of a, so what do you all think this picture is? எந்த மாதிரியான picture மாதிரி விளங்குது? Living room. Yes. So it's a living room. Living room என்றது hall மாதிரி. So this is a picture of a living room. There are how many people? Can someone answer? 4 people. 4 people. Yes, thank you. There are 4 people in the picture. Blank is blank tea to the father. So who is serving the tea to the father? Mother. Mother, yes. Mother is என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கு mother? Serving. Yes, serving. You can use serving tea to the father. The blank is playing with the blank. So who is playing with whom? The dog. No, you can add the boy. The boy is playing with the dog. Dog கூட அந்த boy வந்து விளையாடிட்டு இருக்கிறார். So you all can add that. The boy is playing with the dog. A cat is blank near the chair. Sleeping. Yes, a cat is sleeping near the chair. The girl is blank on the table. What is the girl doing? Yes, the girl is sitting on the table. A blank is hanging on the wall. Picture. You all can say picture, that is correct. அப்படி இல்லைன்னா a wall hanger சொல்லும் மேலும். So a wall hanger is hanging on the wall.
There is a blank near the window. What is there near the window? Vase. Flower was. Yes, correct. So there is a flower vase near the window. Okay. So next, so they've given you fill in the blanks with a suitable form of the word given within brackets. So bracket la avanga word தந்திருக்கிறாங்க. So அதுக்கு அதோட form வந்து நீங்க இன்னைக்கு எழுதணும். So blank best friend is Ramani. So what answer do y'all think will come here? My. Yes. அகினக்கு வந்து ஒரு and best friend என்ற மாதிரினால my best friend is Ramani. She is a very good girl. For the second blank, Her parents. yes, her parents are teachers. She loves and respects. Them. Yes, she loves and respects them a lot. She always tries to do her work. Herself and varum. ஏனண்டா வந்து இங்க வந்து அவவே செய்யறதுனால herself and போடுற சப்ஜெக்டும் செய்யறாலும் ஒரே ஆளா இருந்தண்டா வந்து you use herself. She and herself, he and himself அந்த மாதிரி. So she always tries to do her work herself. I like blank. Her qualities. Her Yes, qualities. correct. I like her qualities. Blank wants to be a doctor one day. She wants. Yes, she wants to be a doctor one day. So from here onwards, another sister will be doing. So okay, I'll go through with test 5. Read the following text and complete the table given below. இதில் என்ன சொல்லிக்கு? Oh, yes, test 5. எல்லாருக்கும் விளங்குதா? Yes. Yeah. Then can you give the meaning of the topic, please? Read the following text and complete the table given below. இந்த text வாசிச்சு இந்த table fill பண்ணட்டுமா? Is there anyone to read? Volunteer யாரு சார் நிக்கிறா வாசிக்க? Okay. Then I read. Basketball is usually an outdoor sport which is played by two teams. Basketball usually play பண்ண outdoorல அப்ப ரெண்டு டீமா பிரிஞ்சு தான் play பண்ணன்னு சொல்றாங்க. Each team has 5 players. எல்லா டீமுக்கும் அந்த ரெண்டு டீமுக்கும் 5 players நிக்கியா. Each team tries to score points by getting the ball into the other team's basket. அந்த ரெண்டு டீமும் ட்ரை பண்ணுங்க ஆப்போசிட் டீம் பாஸ்கெட்டுக்கு பால போடுறதுக்கு. The other team tries to stop them getting the ball into the basket. இப்ப மத்த டீம் என்ன செய்யுது அந்த பால் அவங்களோட பாஸ்கெட்டுக்கு போடுறதுக்கு விடாம தடுக்கு. Each team, a team gets the ball into the basket, it receives 2 points. அந்த எல்லா டீமுக்கும் ரெண்டு டீமுக்கும் once அந்த பால் பாஸ்கெட்டுக்கு போட்டுண்டாக்க ஒரு டீம் 2 points கிடைக்கும். அண்டாக போடு டீமுக்கு 2 points கிடைக்கிய. In basketball, the players cannot move with the ball in their hands. Basketball இந்த பாலை கையில வச்சுட்டு போகலவா
As the players are running, they have to bounce the ball up and down on the court. Players run பண்றதோட ஓடுறதோட ball bounce பண்ணி கொண்டுட்டு போகணுமாம் அந்த கோர்ட்டுக்கு. Also, they have to throw it to a teammate or throw it to the basket. அதோட அந்த ball throw பண்ணணுமாம் teammate ஒன்றுக்கு டீம்லிக்கு வேற யார் சரி இல்லாட்டி பாஸ்கெட்டுக்கு சரி ஒருத்தருக்கே கையில வச்சுட்டு போகலன்னு சொல்றேன். To put the ball into the basket, they have to jump very high. The basketக்கு ball போடுறதுக்கு jump பண்ணணுமா highly. Since basketball is very fast sport, the players must run very fast. The basketball game very fast செய்யணும் அது போல fast run பண்ணணுமா. இப்போ எங்கள்கிட்ட questions கேட்டிக்கு இந்த டேபிள்ல first one is done for you. The number of teams basketball is played by. அதுல 2 வந்து போட்டிக்கு. இப்போ மற்ற answers எனக்கு வேணும். அன்மியூட் பண்ணி செல்றா இல்லாட்டி நீங்களே டெக்ஸ்ட்ல போடுறா எப்படி நல்ல ஆன்சர் இது நார்மல் ஃப்ரெண்ட்லி டிஸ்கஷன் உண்டு சுற்றி நீங்கள் பயப்பட தேவையில்ல அன்மியூட் பண்ணி சாரி தம்பி நீங்க சென்றது எனக்கு விளங்கல கொஞ்சம் சொல்லணுமா அன்மியூட் பண்ணி சொல்றது நல்லா ஓகே தென் second one, when a team gets the ball into the basket, it receives what it received. இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் ஒன்று தந்து அதால கொஸ்டின் கேட்டாக்க எங்களுக்கு ஏழுமான டெக்னிக் என்னண்டாக்க அதே வேர்ட்ஸ் ஈகே லைன் சூஸ் பண்ணுவோம் go to the paragraph நாங்க yeah they want when a team gets the ball into the basket it receives two points. Can you find? In fourth line. அத போல தேடுங்க விலகினா அவங்களுக்கு விலகினா இல்லையா I want to answer விலங்கினா இல்லையா திருப்ப விலங்கப்படுத்தணுமா chat boxல சரி போடுங்களே Okay, தங்கச்சிமார் like if you all I mean தம்பிமார் whoever here உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது விளங்கலன்னா ஆஸ்க் ஏன்னா எங்களுக்கு நாங்க like we are not going to think anything நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவது மார்க்காலுமே and விளங்கினா yeah we got it like you know there should be a communication to move on so let us know please yes please no any issues okay I think Anisa you can go ahead okay then third one
We have to move, no? Screen share. Yeah. In third one, to put the ball into the basket, we have to complete that, no? To put the ball into the basket, basketல அந்த ball போடுறண்டாக்க they have to அவங்களுக்கு என்ன செய்ய வேணும் என்று கேக்குறாங்க. Paragraph. To put the ball into the basket, basketக்கு அந்த ball போடுறதுக்கு கொஞ்சம் சரி நான் திருப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இப்ப இந்த டெக்ஸ்ட்ல செல்லிக்கு எங்களுக்கு என்ன read the following the text and complete the table given below. இந்த டெக்ஸ்ட் நாங்க வாசிச்சு இந்த டேபிள் இருக்க கொஸ்டின்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். இப்போ மோஸ்ட்லி இந்த கொஸ்டின் மாதிரிக்கு இந்த மத்த பாட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணதான் நீக்கி. அப்ப நாங்க சொல்லி தந்த இந்த பேராகிராஃப்ல மீனிங் விளங்கினா உங்களுக்கு நார்மலி பேப்பர்ல பேராகிராஃப் ஒன்று தந்து ஆன்சர் கேட்டுண்டாக்க நாங்க அந்த கொஸ்டின்ல பாக்க கொஸ்டின் போஸ் இந்த கொஸ்டின் ரீட் பண்ண செல்ல பாக்க ஒரே ஒரே ஸ்டேட்மெண்டா ஒரே வேர்ட்ஸா இருக்கும். அப்ப அது அந்த வேர்ட்ஸ் சேம் வேர்ட்ஸ் ஓட சேர்த்து வாசிச்சேன்னாக்க எங்களுக்கு ஆன்சர் எடுக்கலும். அதான் நார்மலி டெக்னிக். இப்ப first one கேட்டிக்கு the number of teams basketball is played by. basketball play பண்ண டீம் எத்தனைன்னு கேட்டிக்கு. அப்ப 2 வந்து ஆன்சர் தந்திக்கு. அப்ப இந்த பாருங்க பேராகிராஃப்ல first sentence அதால தான் ஆன்சர் எடுத்தீக்கி. சோ அந்த மாதிரி நாங்க மத்த கொஸ்டின் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். இப்ப சரியா விளங்கினா? ஓகே. அப்ப உங்களுக்கு இந்த பேராகிராஃப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது விளங்கினா? Okay, Anis, I'm sorry to interrupt you again. இப்போ நீங்க students like when you all read, இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட்க்கு ரீட் எல்லாரோட கிராபிங் அந்த இதுவுமே ஒண்ணு இல்லை. இப்ப நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி இன்னொரு ஆள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாது. அப்ப நீங்க இப்ப டெஸ்ட் 5 லைக் பேராகிராஃப்ஸ் வர இதெல்லாம் கம்ப்ரிஹென்ஷன் எக்ஸசைசஸ் வரும், கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஸோ டேக் டைம், நைஸ்லி ரீட். இப்போ உங்களுக்கு அப்படி பல்கான டெக்ஸ்டஸ் ரீட் பண்ண தெரியாத, ரீட் பண்றதுக்கு விருப்பம் இல்லாதாக்கள் ஒரு எல்ஸ் ரீட் பண்ணி எனக்கு எவ்வளவு ரீட் பண்ணாலும் எனக்கு விளங்குது இல்லாத ஒரு கேட்டகரியில ஒரு கொஞ்சமாக்கள் இருக்கும். அப்ப அவங்க என்ன செய்யலாம், ஃபர்ஸ்ட் யூ ஆல் கோ த்ரூ த கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் கொஸ்டின்ஸை மைண்ட்ல கொஞ்சம் ஸ்டிக் பண்ணிட்டு தென் இஃப் யூ ரீட் ஈஸியா ஆன்சர்ஸ் கிராப் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஓகே, so I think you can move on, Anisa, with that. Okay. Yes, that's the technique. When a team gets the ball into basket, it receives 2 points. To put the ball into the basket, they have to complete. Third question கொஞ்சம் காட்டுறேன் இவங்களுக்கு. To put the ball into the basket, they have to. Then read the paragraph. Tries to stop them. Same words ஈக்கியமாய் பாருங்க. கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க. To put the ball into the basket ன்னு சொல்லியே தந்திக்கு. பரவாயில்ல.
Can you highlight that part? To put the ball into basket. Oh, they have to jump very high. Bola பாஸ்கெட்டுக்கு போடுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. I got it. விளங்கிச்சா? ஓகே. சாரி worryயாக தேவையில்ல. நாங்க நெக்ஸ்ட் question ட்ரை பண்ணுவோம். The number players in a team is. இது easy. The number of players in a team. Find out. 5 players. Yes, 5 players. That's right. Then question number 5. In basketball, the players cannot basketball play பண்ண சில பிளேயர்ஸ்க்கு என்ன செய்ய இயலாதுன்னு கேக்குறேன். Read the text. ബോള് കയ്യില് വെച്ച് കളിക്കുകയല്ല. Yes, cannot move with the ball in their hands. Yes. As the players are running, they have to the players run பண்ண ஓடும் போது என்ன செய்யணும்னு கேக்குறாங்க. As the players are running, they have to Bounce the ball up and down on the court. yes, correct. That's the answer. Okay. Test 6. Sana, can you? Yes, I will continue from here onwards. Jazakallah. Okay. Okay. So we so here we go with task 6. So the task 6 says, imagine you are the secretary of the environment lab of your school. So environment lab secretary தான் நீங்க அந்த உங்களை imagine பண்ண சொல்லிக்குது. You have organized an awareness program on conservation of environmental resources. சூழல்ல இருக்கிற வளங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கான ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் ஒன்றுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ண சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன். இல்ல you have organized, so you are the one who is organizing an awareness program. Make a notice to inform all the students about it. So எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு நோட்டீஸ் வந்து செய்யணும். So in school you might like know that how a notice is made, அதோட structure எப்படி, அதுல contents என்னென்ன வரணும் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். So இங்க அவங்க இன்க்ளூட் பண்ண சொல்லிக்கிற மெயினா date, time, venue, the place where it would be held, எங்க நடக்கும், and the guest speaker, who would be the guest speaker of the event, and in the program என்னத்துக்கு செய்யற அப்படின்றத இன்க்ளூட் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு கொஸ்டின்ல சொல்லிக்குது. அப்ப இதுல அவங்க எப்படி மார்க்ஸ் ஸ்பிளிட் ஆகுதுண்டா, ஸோ கண்டென்ட்டுக்கு 3 மார்க்ஸ் போகுது, and then 2 marks, solid 2 marks are going for your language. So task 6, அதாவது நோட்டீஸ் எழுதுற, பேராகிராஃப் எழுதுற, அப்படி குட்டி குட்டியா வர டாஸ்க்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாவே ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய டாஸ்க். பிகாஸ் 3 மார்க்ஸ் கண்டென்ட்டுக்கே போகுது. அப்ப நீங்க டேட் போட்டு டைம் ஒழுங்கா மென்ஷன் பண்ணி எங்க நடக்கும், who is a guest speaker, அந்த ப்ரோக்ராம்ல பர்பஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாலே ஆல்மோஸ்ட் யூ வில் கெட் 3 points, like 2 to 3 points உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்லிதா வந்துடும். And அந்த குட்டி குட்டி grammar mistakes, if you're not making those grammar mistakes, அந்த மார்க்ஸுமே வந்துடும். So let's see how the structure is. You all would already know. Okay. So normally notice எழுத போறதெல்லாம் issuing authority நேம் வந்து மேலோக்கு மென்ஷன் பண்ண செல்ற யூசுவலா.
அப்ப அப்படி உங்களுக்கு issuing authority நேம் உங்களுக்கு அங்க கொடுத்தி காட்டி இப்ப நீங்க வந்து அது லைக் யூ கேன் omit it. நீங்க issuing authority பேர் போட தேவையில்ல. அப்புறம் then you will have to include the name of date இந்த கார்னர்ல. அப்புறம் நோட்டீஸ் வந்து பெருசா போடணும் and it's a must. You all have to like say that it's a notice. And then subject அழகா notice இந்த எழுதினத்தோட கீழே even if it's lost notice இல்லாட்டி awareness program whatever it is like mention it big notice க்கு கீழே வரும். அப்புறம் body of the notice அதுல இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டியது நீங்க நீங்க அந்த நோட்டீஸ் எழுதுறீங்க அது அந்த ஈவெண்ட் எங்க நடக்கும் ஈவெண்ட் பத்தியான இன்ஃபர்மேஷன் அப்புறம் டேட் டைம் வென்யூ அதெல்லாம் நீங்க அந்த பாடியில வரும். And then it's easy. You have to sign with your name and your position. Designation is your position. So that's how it is easy. So here we have an example notice of something very small and something you would always come across. So இங்க issuing authority இல்லாதனால issuing authority நேம் இல்லை. இப்ப இது வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் நோட்டீஸ். இப்ப ஸ்கூல்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் இந்த நோட்டீஸ் டிஸ்பிளே பண்ற. அப்ப சோ அது அவங்க issuing authority இல்லாதனால அது மென்ஷன் பண்ணில. நோட்டீஸ் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க, டேட் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. ஹெட்டிங் என்னத்த பத்தியான நோட்டீஸ் இது? lost school bag. So those who saw a school bag somewhere else, they will read this. Not everyone is going to read this notice. So அவங்க கீழ கண்டென்ட்ல எப்படி கொடுத்திக்கிற this is to inform all fellow students that I lost my school bag in school yesterday blah 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 whatever it is, but they have mentioned இப்ப அதுல என்ன அந்த ஸ்கூல் பேக் எப்படி இருந்துச்சு, அந்த ஸ்கூல் பேக்ல என்னென்ன இருந்துச்சு அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். So these are the marks, these are the contents which is going to get you the marks. அப்ப இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் क्वेश्चनல தந்திருந்தா நீங்க அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்றீங்க, like it's way more better. And also இப்ப क्वेश्चनல தந்தில்லாத விஷயங்களும் நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணிடலாமேடா. உங்களோட நோட்டீஸ் வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா ஈக்கணும்ன்றது மஸ்ட், but you should also include whatever information that are needed. So make sure you include everything. And அவங்க include, you may include this and போடுறத you should include those, like you better not to skip. And கீழே இவங்க அவங்களோட நேம் கொடுத்திக்கிறாங்க, then class and then her school. So these are the basic one. And also we have another example. So this is okay. In this we have the issuing authority as well. So this notice is issued from Galaxy International School, issued by, I'm sorry. So and then notice avanga mention pannikidhu notice and then catchy heading is also have been mentioned, new uniform. So it's about, so when you read the heading you will know okay this notice is going to be about new uniform. appa date mention pannikidhu adode content, this is to inform all students and the parents that school management committee has decided to change the uniform of the students. So avanga kila content avanga creative ana method la kuduthikide. So make sure when you write the content grammar mistakes varama paakra alavukku nalla. So grammar mistake varama eppadi naanga oru sentence eludura abindru, like I'm giving a tip, like you all can use it if you all just if you are a person who's suffering with grammar. And enakkum grammar like I'm not a person who's so much into grammar, so enakku grammar side interest illa. appa na enna tip use pandrenda, I don't go for long sentence. I just break my sentence as much as possible. இப்ப ஒரு பெரிய சென்டென்ஸ் எழுதுனா அதுல நிறைய grammar mistakes வர chances இருக்குது. But if you write small sentence there won't be any grammar mistake probably. So you know how the sentence structure is, so you make it small. If you're a person who has issues with grammar, you can go for it. All right, so content eludite and then don't forget to mention the name and the designation. Easy as that. So hope that is clear. And for the next one, one of our sisters would be doing the next one. Yes, I'll do. Can you share task 7, please?
Okay, எல்லாருக்கும் காணுங்க. Now also we have to read the text and choose the answer. The text வாசிச்சு answer choose பண்ணத்தான் நீக்கி இப்ப எங்களுக்கு. The horsebill turtle is one of the smallest species of turtle. Turtle என்ன என்ன? ஆமா ஆமா. ஓ அப்ப ஆமா ஸ்பெசிஸ் உண்டு டைப் ஒன்று சொல்ற அது என்ன? இந்த பேராகிராஃப் எதை பத்தி சொல்ற? ஹவுஸ்பில் என்ற ஆமா ஸ்பெசிஸ் பத்தி தான் இந்த டெக்ஸ்ட்ல இருக்கு. அப்ப the horsebill turtle is one of the smallest species of the turtle. It is categorized by a narrow pointed beak and a beautiful patterned shell. இப்ப இந்த ஆமையோட features தான் சொல்றேன். It's categorized by a narrow ഉണ്ടാக்க ஒடுங்கிய oh narrow pointed beak beakன்றது ഉണ്ടാக்க அந்த பேர்ட்ஸுக்கு இல்ல அந்த அதே போல இல்ல ஆனாலும் அந்த ஆமைக்கு ஒரு பீக் மாதிரி ஒரு இந்த how to tell அதோட மவுத் பாயிண்ட் ஆகிக்காம் பீக் மாதிரி. Also beautiful patterned shell அசிந்தான patterned shell உண்டு இக்காம். ஷெல் உண்டாக்க தெரியுமா? Actually I am Sinhala medium எனக்கு சரியா எனக்கு உங்களுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ள கஷ்டம். வெள்ளங்காட்டி திருப்ப கேளுங்க. Can you understand patterned shell? ஓடு Oh, yes, and it inhabits the warm tropical coastline waters of the world's ocean. Inhabits the warm tropical coastline. இந்த ஆமையில் எங்க ஈக்கிறன்னு தான் சொல்ற. Warm, the hoட்டான tropical coastlineல தான் water அண்டாக்க wait a minute, I'll find it. Let's move on. Another page is in Tamil word. Inhabits the warm tropical coastline water of the world's ocean. அது நிக்கிய இடம் தான் செல்லிக்கு warm ஆன hot ஆன tropical coastline water அந்த உலகத்துல oceans கடல்கள்ல அந்த tropical ஏரியால தான் நாம் நிக்கிய. From the Atlantic Ocean to the Pacific and the Indian Ocean as well. அப்படியேண்டாக்க Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Oceans அந்த ஏரியாவுலயா. Turtle leave the sea
to lay their eggs on the beach. Turtle பொதுவா நாங்க தெரியும் தானேண்டாக்க ஆமை முட்டை விடுறதுக்கு கரைக்கு வார அதுதான் சொல்லிக்குது. Turtle leaves the beach, turtle leave the sea to lay their eggs on the beach. They will choose a spot, dig a hole, lay their eggs, cover them up and return to the sea, leaving their eggs behind. அப்படியேண்டாக்க அவங்க சூஸ் பண்ற ஒரு இடம் உண்டு, ஸ்பாட் உண்டு. டிக் அ ஹால், ஒரு ஹால் உண்டு, அந்த குழி உண்டு தோன்ற. லே தேர் எக்ஸ், அவங்க முட்டை உட்ற. கவர் தேம் அப், அது கவர் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் டு தி சீ, லீவிங் தேர் எக்ஸ் பிஹைண்ட். மறுக்க ரிட்டர்ன் மறுக்க அந்த கடலுக்கு போற அந்த முட்டை விட்ட இடத்துக்கு கொஞ்சம் கிட்ட பக்கத்துல தான் கடலை வாழ்ற. Then after the eggs will remain buried for around 60 days until they hatch. இந்த முட்டைகள் 60 நாள் ஈக்கிதாம். குஞ்சி பிறக்கிறதுக்கு 60 நாள் ஈக்கிதாம். The sandy seabed provides them with perfect sites for nesting. அப்ப இந்த நெஸ்டிங் முட்டை விடுறதுக்கு இவங்களுக்கு sandy ஏரியா பெர்ஃபெக்ட்டா ஈக்கிதாம். House built turtles nest every 2 to 3 years. அப்ப இந்த ஆமை, ஹவுஸ் பில் என்ற ஆமை முட்டை போடுறான் ஒவ்வொரு 2-3 வருஷத்துக்கு இடையில. The house bill turtle is omnivorous. Omnivorous, you know, carnivorous, herbivorous, omnivorous. And the carnivorous என்று சொல்ற இறைச்சி மீன் அதுகள் மட்டும் தின்னது. அப்ப herbivorous, yeah, can you understand omnivorous என்றாக்க இறைச்சி மீனிலும் இந்த மரம் do you know the Tamil word? Okay, wait. I guess it's Anaithu Munni, right? Something like that. Anaithu Munni or something. I'm not sure. Like ellame saapidum, even like it will consume flesh. And அது தாவர உண்ணியம் தான். சர்வ உண்ணி விலரங்கள். Is that correct? Yeah. It would be having all those, like both. அது இப்ப நாங்க crow நாங்க எல்லாமே omnivorous. We eat everything. So hope that will be clear. அது போல தானா இந்த ஆமை. Their narrow pointed beak is a specialized feeding tool. இப்ப இந்த narrow beak மாய்க்கு அந்த வாய் அது அவங்களுக்கு feeding tools, தின்னதுக்கு feed பண்றதுக்கு ஒரு டூல் ஆமிக்கி. Much like that of a bird of prey. இப்போ ஒரு bird அதோட உணவுகள் எடுக்கமாய் தானாம் இந்த ஆமைக்கு அந்த beak. Its shape and length allow the turtle to reach into small cracks in the coral reef to extract sponges and other invertebrate. அப்படின்னாக்க இந்த அவங்களுக்கு இப்ப நரோவா ஈக்கிய இந்த பீக் ஆல ஏழுமாம் இந்த டர்ட்டிலுக்கு அந்த சின்ன வடத்துல கண்டாலும் coral reef இடையில ஈக்கிய ஸ்பாஞ்சஸ் என்றாலும் தின்னதுக்கு ஏழுமா. Coral reef sponges are the housebill's primary source of food. அப்ப இந்த ஹவுஸ்பில் ஃபுட் இந்த ஆமைகளுக்கு இங்கே பிரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட், மெயின்லி அவங்க தின்ன சாப்பாடு என்னண்டாக்க இந்த coral reef இடையிலேக்கு ஸ்பாஞ்சஸ் ஆம்.
They also eat sea anemones, mollusks, jellyfish, and are known to be opportunistic predators. இது இப்ப தேவைப்படுமே உங்களுக்கு இந்த வேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் மீறிங்கோ. They also eat sea anemones. Sea anemones என்னண்டாக்க கடல்ல இருக்கிற ஒரு wait. கடல் அனிமனி. Ericals, கடல்ல ஒரு இந்த jellyfishes, அப்ப starfish, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு sea animals இருக்கே. ஆனா அதுகள் தின்னலாம். Molluscus name. I think it's called, and someone give the answer. Kadal anemone, like only the C part is translated, anemone is the same. So if you all don't know like some words, like don't need to like, I mean, exact Tamil word theriya, but you get the meaning. Okay, so you can just like, you know, understand whatever it is. Yeah, பாசிமாய், sea animals, jellyfish, and அந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாம் இந்த ஆமை தின்று. அண்டாக்க அந்த பிரைமரி ஃபுட்டுக்கு பிரைமரி ஃபுட் போல இதுகளும் தின்னு. பிரைமரி ஃபுட் சொன்னாங்க coral reef டெய்லிக்கு sponges. Then after what is said, the beautiful housebill shell is tough and effectively protects them from predators. இந்த ஆமேட் இந்த கோல், இந்த பசுந்தான கோல், அழகான இந்த கோல் அவங்களுக்கு எஃபெக்டிவ் ஆகலாம், யூஸ் ஆகலாம். ஒவ்வொரு predators அவங்கள கேஷ் பண்ண வர ஒரு predators-ஆல ஒரு எஃபெக்ட்ஸ்களால காப்பாத்துறதுக்கு. However, they still fall prey to sharks, crocodiles, octopus, and the biggest predator of all, humans. அப்படி இருந்தாலும் அவங்க sharks, இந்த sharks mean சுறா. Yeah, sura mean crocodiles, முதலே octopus, bualla. Can you understand? Octopus and அதில் போல பெரிய கொத்ரு எடுக்குன்னு சொல்ற predators இருக்கு. predators உங்களுக்கு தேவையா word, தமிழ் word? Predators are the ones who வேட்டையாடுவதுகளே. Yeah, that's correct. I also Googled. Yeah, me too. We are so sorry. ஒவ்வொரு டிகிரி செய்த ஒவ்வொரு மீடியமாக தான் நீக்கிற. இனி உங்களுக்கு ஷுவர் எங்களை விட மிச்சம் தூரம் புகையிலும் உங்களுக்கு சில டைமுக்கு தெரியுமா மீக்கும். பட் எங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான் நாங்க இன்னைக்கு முயற்சி செய்த. So we are so sorry for that. Okay, என்ன சரி விளங்காட்டி செல்லுங்க, நாங்க சேர்ந்து கூகுள் பண்ணி சரி எப்படி சரி உங்களுக்கு அதை இன்னைக்கு விளங்க படிச்சுட்டு தான் அனுப்புக. இதுல செலிக்க however they still fall prey to sharks, crocodiles, octopus and biggest predator. பெரிய வேட்டையாடர் இது எல்லாத்தையும் விட humans, மனுஷரா. Their beautiful gold and brown pattern shells, also known as tortoise shell, are hunted. அவங்களோட இந்த பசுந்தான அழகான கோல்ட் கலர் பிரவுன் பேட்டர்ன் இந்த கோது இன்னமொரு பேரு செல்ற tortoise shell என்று சாமா கோதுன்னு செல்ற அது hunted, அது வேட்டையாடி அது sold illegally on the black market. illegally அது வித்துப்படுற black marketல. They are used to create
ornamental products and valuable jewelry. இதனால ஒரு products இந்த ornamental productsம் jewelriesம் create பண்றாங்க black marketல. Underline the correct answer. இது இந்த டெக்ஸ்டால நாங்க ஆன்சர்ஸ் அவங்க தந்திக்கு அதால correct answer choose பண்ணணும். So shall we go through that? First one you can see. House built turtle nest every 2 to 3 years, every 3 to 4 years, every 4 to 5 years. What is the answer? Every 2 to 3 years. Yes, you are correct. Then second one, move on. Yes. House built turtle's primary source of food is jellyfish, crocodile, coral reef, sponge. Shall we go? Coral reef sponge. You can remember. Very good. You are cooperating, no? Very good. Then third one, that what are made using tortoise shells? The tortoise shells are in the same knife, jewelry, pot. Jewelry. Yes, jewelry. B. How many days does it takes for the eggs to hatch? முட்டையால குஞ்சு பெருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் போறேன்னு கேக்கு? 16 days. 60 days. Yes. C is the answer. What species is a tortoise predator? இந்த தந்திக்கு எதுலால தான் predator கேட்டிக்கு. அப்ப animals, eel, octopus. Octopus. Yes, octopus. C is the answer. Very good. Is there any difficult words or unclearing points? Nesari velanga adavada meeka and parala. If not, we can move. Ready challenge. Okay. Sana, can you? Yes, I'll go ahead with this. All right. So test 8 is about, we have to write a paragraph. So I have given 2 examples. உங்களுக்கு already உங்களோட பேப்பர்ல இருக்கிற question on the time first தந்திக்கிறது, second இருக்கிறது last year நாங்க செஞ்ச செமினார்ல மென்ஷன் பண்ணியிருந்த question. So you might have pretty much idea எப்படி questions வர possibility இருக்குதுன்னு. So you might have come across with AI tool called ChatGPT. இப்ப என்ன தந்தாலும் we ask ChatGPT. அப்ப இந்த முறை like there might be a possibility to ask about AI softwares or AI tools or even technology development, like on the currently evolving topics பத்தி வாரதுக்கான possibilities கூட இந்த paragraph writing. So paragraph writing, don't write too many pages. இப்ப உங்களோட கண்டென்ட்டுக்கு just 2 marks தான். So உங்களோட languageக்கு 3 marks, altogether 5 marks it's given for the paragraph. So as I told earlier, மிச்சம் lengthy sentences எழுதிட்டு போகாம short ஆன sentence, but நிறைய like fruitful ஆன sentence. இப்ப short ஆகிக்கிறதுக்கு அதுல விஷயம் இருக்கிற sentence. இப்ப for an example, the career I like the most, the career I like the most ஒரு career போட்டு other content அந்த careerல என்ன செய்யலாம், what part I like, அப்படி you can describe it in very simple terms. Okay, so for, as I told, stay focused in your language here. Language la ninga 3 out of 3 எடுக்கிற மாதிரி எழுதணும். And content, obviously you should choose the one which you know the most. So value of learning English, என்னென்ன point வரலாம், career I like the most என்ன point வரலாம், அது ரெண்டையும் மெஷர் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ எனக்கு the career I like the most எனக்கு இந்த points தான் தெரியும், but the value of learning English எனக்கு இவ்வளவு facts தெரியும். அப்ப நான் எது கூடன்னு பார்த்துட்டு அதை choose பண்றது தான் wise. Okay, and then like the second question I have just placed it here because
you can have a pretty much idea. Ipa last year in the question tha nanga seminar la discuss panna. So first day of school, which is very basic, neenga chinnathula irundhu eludittu vara oru topic nu nenachira. So that's easy. And environmental pollution, somehow in the paper we used to have this environmental pollution thing when we were kids. Okay, so you might get the idea here. So we have 2 examples for both of those. So we got this career I like the most. So it's given. You might take a screenshot and go through later even. There are many jobs in the modern world. அப்ப இவங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குற என்னத்தை பத்தி எழுத போறேன். ஆனா இப்ப first there are many jobs in the modern world, and then from childhood I wanted to become a pilot. I wanted to be a pilot or become a pilot. So choose a word which you know the most. Be a pilot is very simple. Become a pilot, there you might make mistakes. So எது எனக்கு ஷார்ட் அண்ட் ஷூரா இதுதான் தெரியும்னா அது எழுதலாம் ஈஸியா. ஓகே, and then இப்ப அவன் அந்த பைலட் ஆகணும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்றேன். இப்ப இதை எங்கன்னா சிம்பிளா ஐ லைக் ஃபிளைங் அண்ட் டு லுக் அட் தி ஏரோப்ளேன்ஸ் ஃபிளைங் இன் ஸ்கை அப்ப இப்படி போடுறது அழகா. இப்ப இட்ஸ் a simple word, like I mean it's a simple sentence. இப்ப சின்ன பிள்ளைகளுமே like they at such like while conversing and the normal day to day life ல அவங்க செல்ல இப்படியான விஷயங்கள் யூஸ் பண்றதானே. அப்ப இட்ஸ் நாட் காம்ப்ளெக்ஸ். அப்ப லாங்குவேஜுக்கு மார்க்ஸ் போவாது. அப்ப அழகா எழுதிட்டு these ideas inspired me a lot. So here the word inspired would be like a good word. இப்ப இங்கிலீஷ்ல வந்து formal words and informal words நிக்கிற. அப்ப formal word down economy நீங்க paragraphல யூஸ் பண்ற word. If you know a word properly, for an example, inspiration or else dream and word of it, I have dreamt about it throughout my life. I was inspired to become so and so throughout. Adu, like it will give more marks. And then like nicely break down. Okay, don't make mistakes while doing the doing paragraph writing. Okay, it should be one paragraph. நாங்க இதுல break பண்ணி காட்டிக்கிறதுக்கு reason like how we have to show the flow. Okay, so just make it one paragraph and don't exceed, like adum மிச்சம் குறைவா 50 words விட குறைவா போவான. And also don't exceed to 100 words, like 118 னு போகும். 50 to 60 and the like, okay, you can like go as far as 65 or 70, but don't go more than that. Okay, இப்ப அழகா flow ஒண்ட வச்சிட்டு இப்ப நீங்க அந்த கரியருக்கு நீங்க எஸ்பயர் பண்ற கரியருக்கு எப்படி போறன்றதுக்கான இது ஸ்டெப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு, and then like what will you do after you become that, இப்ப அதே மெலடி. And then like at last there's a manifestation. So I'll try my best to fulfill my dream and do a great service as a pilot. So it's very simple topic. So you all can, if you all don't have any single idea about this topic, or else இப்ப உங்களுக்கு வேற டாபிக் பத்தி உங்களுக்கு ஐடியாவே இல்லன்னா go for the second option. Check how would the second topic look like. So here we have another example for the next one, the importance of English. So here we have given an example, but இது வந்து it is not the perfect model. Okay, just get that right there. So இப்படியே தான் நம்மளோட paragraph economy இல்ல. இதெல்லாம் வந்து என்ன தரேன்னா facts தந்திக்கிற இப்படி ஒரு flow உண்டு இருக்குது இந்த இதுல இருந்து. இப்ப இத வச்சு you can build up a paragraph. Okay, so get that idea clearly. This is not the perfect example. It's not the perfect sample of how a paragraph could be. It's just to get the idea. Okay, hope you all don't misunderstand. So here also the same. So English widely used language in the first sentence. So as you know, in the optional. So you can just straight away say English is the most widely used language in the world. Or else, like last time there are many jobs in the modern world. So same sentence could be used, same sentence structure could be used. There are plenty of languages in this world, but still English is the most widely used language in the world, and
nearly two-third. இப்ப facts தெரிஞ்சிருந்தா include பண்ணுங்க. இல்லண்டா write something very something you know. Like you can write about Sri Lanka. Sri Lanka official language is English. Although Sri Lanka has most Sinhala speaking crowd as well as Tamil speaking crowd, English plays its role as the official language communication. You can use English பத்தி அதோட basic introduction ஒன்று கொடுத்துட்டு English is important. English is significant to be said. Like you can say you can use some fancy words which you know the meaning. If a fancy word நான் சொல்ல வரேன்னு அந்த விளங்க மைக்கும் நினைச்சிட. But significant or else like mandatory. But நீங்க important ன்னு சொல்றத கட்டாயம் ன்னு சொல்றத mandatory ன்னு சொன்னா okay this student know something அப்படின்னு அவங்க நினைப்பது. அப்ப அந்த டைம் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் லாங்குவேஜுக்கான மார்க்ஸ் லைக் யூ ஹேவ் வெரி குட் language proficiency in சொல்லி அதுக்கு மார்க்ஸ் தருவது. So make sure you all use right word and right spelling. Okay, don't ever lose marks on spelling. Okay, it's like you can follow it as a mantra if you all want, because losing marks for spelling is something worse. Because a language paper la vandu when you lose marks for spelling, impression only create avare. Ipa ivangalukku English knowledge போதான ஒரு இம்ப்ரெஷன் தர ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வர செல்ல. அப்ப அவங்க ஸ்பெல்லிங்குக்கு மார்க்ஸ் கட் பண்ண செல்ல லாங்குவேஜ்ல மார்க்ஸ் 3 ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு லாங்குவேஜ்ல மார்க்ஸ் இல்லாம போறாங்க மேடம். ஸோ கண்டென்ட்டுக்கு மட்டும் தான் மார்க்ஸ் போறேன். ஸோ லைக் ரீட் as much as possible. நிறைய ரீட் பண்ணா நிறைய ரைட் பண்ணலாம். இப்ப நிறைய லிசன் பண்றாங்களுக்கு நிறைய ஸ்பீக் பண்ணலாம். That's how it works, I guess. There's some psychology behind that. So read more nicely. You can take a screenshot of it and read and come up with a new small paragraph which consists of 50 to 60 words. So you can read this page as well and then you can take a screenshot of this. So far so good. Like, is it everything okay? நான் இப்ப செஞ்ச இந்த paragraph இது writing பத்தி எல்லாமே okay ண்டா you all can react or like chat box la போடலாம். இல்லண்டா unmute பண்ணி செல்லலாம். ஓகே டன். அப்போ உங்களுக்கு அடுத்த ஆளுக்கு மூவ் பண்ணலாம். விளங்கிச்சா எல்லாமே இது வரைக்கும்? ஓ டீச்சர் விளங்கிச்சு. Okay, fine. Let's move ahead. Okay, then we have to do part 2. Yes. Test number 9. Read the text and underline the most suitable word given within brackets. Indila instruction endu thandiki. Read the text and underline the most suitable word given within brackets. அப்ப பேப்பர்ல மிச்சம் ஒரு செய்த மிஸ்டேக் ஒன்று தான். இப்ப இந்த மாதிரி பிளாங்க் தந்திக்க இடத்துல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எந்த பார்க்காம செய்தது. இப்ப இதுல செல்லிக்கு அண்டர்லைன் பண்ண சொல்லி அப்ப இதுல எழுகிறண்டாக்க பில. சோ நீங்க இந்த மாதிரி பிளாங்க் ஃபில் பண்ண தந்தண்டாக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சரியா வாசிக்கணும். நெக்ஸ்ட்லி நாங்க போம் within the change in lifestyles and industrial development. So we have to choose the answer from A, B, C. What will be the suitable one? B. B. So you have to underline B. Our environment is getting polluted day by day. The land, water, and what will be the answer? C. C. Air are becoming contaminated and unhygienic
Answer A. A. For sustainable development. That is growth of flora, fauna, vegetation and people. Due, what is the answer? B. B. Due to emissions of industry and motor vehicles, the atmosphere is getting polluted with dangerous chemicals in the form of gases. The gases are produced. Answer C. no. Due to. Due to mean A. Due to and vandanda unmatching. Due to mean the reason. The gases are produced due to burning of fuels such a petrol, diesel, woods, coal, etc. The gases producers due to and vandandaka adu false. இப்போ gases produce ஆக எப்படி என்று சொல்றதுக்கு அந்த ரீசனை காட்டுறதுக்கு தான் நாங்க இந்த due யூஸ் பண்றோம். So answer is A. We are burning wood and cutting down trees which absorb carbon dioxide in the process of producing food. It causes greenhouse effect, which is believed to be cause of a gradual warming of surface of the earth. இது லேசியா உங்களுக்கு ஸ்கோப் பண்ணேலுமான ஒரு டெஸ்ட் உண்டு. All clear? Okay, teacher. Next, text 10. Read the passage given below and fill in the blanks using the most appropriate form of the verb given within brackets. The passage la engalukku selliki the thandikiya verb la most appropriate form. Verbs la form iki adula mostly suitable ana form use பண்ணட்டுமா? The husband was unable to sleep and was restless. His wife asked him what the matter. What will be the answer? B la ஈக்கிய forms நாங்க think பண்ணணும். Was. Yes. Was is the answer. He replied that he had, because this is past form now, so we have to get had borrowed 10,000 rupees from his neighbor and that he had promised to return the money the next day, but he did not have enough money to repay him. On what we can get the form of here. Heard. Hearing, because the current situation இப்ப நாங்க இது கேட்டு சிரிக்கே அந்த ஹஸ்பண்ட் இப்படி 10,000 எடுத்தண்டு நேபர்ட்ட எடுத்தண்டு செல் இப்ப வைஃப்ட செல்லுங்க. சோ இது கேட்டு சிரிக்கே செய்த பிரசன்ட் ஃபார்மிக்கு சுற்றியும் நாங்க ஹியரிங் ING ஃபார்மால் எடுக்கு. Hearing this,
His wife opened the window and, in a loud voice, asked their neighbor whether this was true. When he replied yes, the wife said that What is the answer? Is not. இப்ப நாங்க இந்த மணி இப்ப கெட்டதுக்கு ஈக்கியோண்டு we have to pay this in future, so we have to use future form. What is the future form of not be? Wouldn't be, would not be. Okay, the wife said that it wouldn't be possible for her husband to repay the amount the next day since her husband did not have the money. She then closed the window and told her husband it Is. Yes, it is now his problem and he will not be able to sleep. Now you please sleep peacefully. இப்போ உங்களுக்கு இதால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கொள்ளும் ஒரே பேசேஜ்ல நாங்க ஒவ்வொரு ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர் அண்ட் பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கி அப்ப இது பிராக்டிஸ் ஆகிறதுக்கு தான் நாங்க டெஸ்ட் 10 போட்டிக்கு. So you have to use most appropriate form of the verbs. Okay, then we will move test 11. Okay, so test 11, I'll explain it for y'all. இங்க என்னண்டா அவங்களுக்கு வேர்ட்ஸ் தந்திருக்கிறாங்க, அந்த வேர்ட்ஸுக்கான மீனிங்கையும் அவங்க தந்திருக்கிறாங்க. ஸோ எது மிச்சம் சூட்டபிள் ஆயிருக்குமோ, எது மிச்சம் பொருத்தமாயிருக்குமோ அதை நீங்க சிலக்ட் பண்ணி அட் பண்ணீங்கன்னா சரி. ஸோ அவங்க 3 வேர்ட் எக்ஸ்ட்ராவும் தந்திருக்கிறாங்க. ஸோ எல்லா வேர்ட்ஸையும் வந்து நீங்க அட் பண்ணி பாருங்க, அப்ப உங்களுக்கு விளங்கும் எப்படி ஆன்சர் பண்றது. ஸோ ஐ ரீட் இட் ஃபார் ஆல். They do, the police, okay, they do a number of things. When someone does something illegal, the police must blank. So அவங்க மீனிங் தந்திருக்கிறாங்க, try to find out what happened. So என்ன ஆன்சரா வரும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இந்த வேர்ட்ஸ்ல இருந்து? Investigate. Investigate, sorry. So investigate. If they find persons responsible for the crime, they blank them. Take them to the police station என்றது எந்த word? எது மிச்சம் suitable? Arrest. Yes, arrest பண்றேன்னு தான் சொல்லுவோம். So police எப்பவும் குற்றம் செஞ்சாக்களை arrest பண்ணுவாங்க. So they arrest them. At the police station, they question the suspects that committed the breaks the law. So குற்றம் செஞ்சாலுக்கு என்ன word மிச்சம் suitable ஆയിരിக்கும் குற்றத்துக்கு? Crime. Yes, crime. So at the police station, they question the suspects that committed the crime. Then they are charged with the crime they are believed to have committed. The suspects must then go to court for trial. In court, the persons charged with the crime, now called the defendants or accused. சரியா, இப்ப குற்றம் செஞ்சால் குற்றம் செஞ்சண்டு பழி சுமத்தப்பட்டால் வந்து must try to blank, provide facts to show something. அப்ப அதுக்கு மிச்சம் சூட்டபிளான வேர்ட் எதா இருக்கும்?
அவங்கள நிரூபிக்க பார்க்கணும், அவங்க குற்றம் செய்யலன்றது. சோ எந்த வேர்ட் வரும்னு நினைக்கிறீங்க? Evidence. இல்ல, நிரூபிக்கிறதுக்கு நான் இந்த குற்றத்தை செய்யலன்றத வந்து அவங்க தெரிவிக்கணுமே. அப்ப Prove. ப்ரூவ். எஸ். சோ அவங்க ப்ரூவ் பண்ணணும் நான் குற்றம் செய்யலன்றது. சோ ப்ரூவ் that they did not commit the crime. In other words, that they are blank, not guilty. guilty என்றது வந்து குற்ற உணர்ச்சி. அப்ப குற்ற உணர்ச்சி இல்லைன்றத அவங்க ஐன ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்ப என்ன வரும் ஐனுக்கு? Innocent. Innocent. சரி. The jury listens to all the blank information about the crime. So அதுக்கு என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க? Person. இன்ஃபர்மேஷன், அத பத்தின தகவல்கள். சோ எது? இப்ப எவிடன்ஸ் காட்டணும். நான் இந்த இப்ப எவிடன்ஸ் காட்டினா தானே நான் குற்றம் செய்யலன்றத ப்ரூவ் பண்ணிடும். சோ அதுக்கு மிச்சம் பொருத்தம் வந்து எவிடன்ஸ். ஜூரி என்றது வந்து ஜட்ஜ், அங்க இருக்க கோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஜட்ஜ். சோ அவங்க எல்லா எவிடன்ஸையும் கேட்டுட்டு தான் ஒரு டிசிஷன் எடுப்பாங்க, ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க. சோ for this one it comes evidence. So that so I've given you all the answers here. So we'll move to question number 12. In question number 12, complete the following passage using the most appropriate form of the verb given within brackets. So அவங்க ஒரு verb, ஒரு action ஒன்று தந்திருக்காங்க bracketக்குள்ளுக்கு. So அதுக்கு மிச்சம் எந்த அந்த கண்டெக்ஸ்டுக்கு, அந்த பேராகிராஃபுக்கு எது சூட்டபிள் ஆகுமோ அதுக்கு நீங்க மாத்தி ஐனைக்கு போடணும். So பாப்போம். When Mr. Bandara left his office at 6 p.m., it was raining hard. He was not wearing a raincoat or was carrying an umbrella. So he ran as quickly as he could to the nearest bus stop. As he ran, he bumped into an elderly woman and nearly blanked her over. எந்த ஆன்சர் வரும்னு நினைக்கிறீங்க? Knocked. எஸ், knocked. இப்ப நீங்க இங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ரீட் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு விளங்கும் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல தான் இது அந்த பேராகிராஃப் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறாங்க. வாஸ் என்றது யூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க. சோ அது மட்டும் இல்லாம பம்ப்ட். சோ எனக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் ஏரியா போல உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும். நான் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல தான் இன்னைக்கு பாஸ்ட் டென்ஸா வரக்கூடும் என்ற ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். சோ நியர்லி knocked her over. She was very angry and blank him. Asked. Okay. So asked him why he did not look where he was going. He blank said. Okay. He said he was sorry and blank running again. Started a past tense. Stood. Sorry, velangalla. Stood. Okay. Started a past tense வந்து started. சரியா? சோ சில வேர்ட்ஸுக்கு வந்து ed போட்டு தான் நீங்க பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆக்குவீங்க. சில வேர்ட்ஸ் வந்து ed இல்ல, அதுக்கு சொல்லுவாங்க irregular verbs என்று. சோ ஸ்டார்ட் என்ற வந்து ஒரு ரெகுலர் verb, அதுக்கு நீங்க ed போட்டு தான் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆக்குறீங்க. So he was sorry and started running again. He blank to the bus stop. Got to the bus stop, and just as the bus begin the past tense? Began. Okay. Began to move, he jumped on. So answers I've put for you all here. ed varadu vandu regular verbs ah irundanda ed varum, irregular verbs ah irundanda vandu idu varum, வேற மாதிரி வரும். சோ இப்ப irregular verbs உங்களுக்கு வந்து பாடமாய்க்குள்ள கஷ்டம். பாடமாக்கி தான் ஆகணும். பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பேப்பர்ஸ் நீங்க ரிஃபர் பண்ணீங்க அப்படின்ட்டா வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும். ஸோ எப்படியும் பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பேப்பர்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு வேர்ட்ஸ் தான் மிச்சமினி வரும். ஸோ நீங்க அதை நல்லா கோ த்ரூ பண்ணீங்க அப்படின்ட்டா வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து வரும் இன்ஷா அல்லாஹ்.
So next question, test 13. Can you hear me? என்ன கேக்குதா உங்களுக்கு? Yes. Okay. Then test 13. Match the newspaper headlines in the box with the statements. Write the headline under the matching statement. The first one is done for you. Newspaper headlines க்கு இந்த boxல statements ஓட நாங்க match பண்ணணும். First one is done for you. Yeah, you can see that. Man wins record amount on lottery. Shock defeated Italian football team. Bank robber escapes from prison. President back at home. British man arrested at Bangkok airport. Oldest man in the world celebrates birthday. Statement: he won 10 million rupees in the last Sampatha lottery draw. The first one was done. Man wins record amount on lottery. So you can go through second. I wonder if he was trying to smuggle drugs. What will be the answer? British man arrested at Bangkok airport. Yes, British man arrested at Bangkok airport. I'd like to know what the score was. What will be the answer? Shock defeated Italian football. Yes, Shock defeated Italian football team. He was welcomed by the foreign prime minister. President back at home. Yes. Nobody knows how he managed to get out. Bank robber escapes from prison. Yes, it's interesting how he's going to celebrate it. Oldest man in the world celebrates birthday. Yes, very good. Answers are correct. Yes, then test number 14. Sana, can you? Oh, Yes, I'm here to do that. Right. Thank you, Anissa, for doing that test. Fine. With the test number 14, let me go ahead and share the screen for you. Okay, so we have the test number 14, and I was trying to edit to the presentation and present it properly. Yes, yeah. Right, now the students of grade 11 have organized an exhibition to mark the school anniversary. So here one question, like test number 14 la rendu parts ikkira. Either you can do A part or B part, rendila undu seiyala. If you are a person who have a very good understanding about letter, எனக்கு லெட்டர் எழுதினா மிஸ்டேக்ஸ் வராது, எங்கின அட்ரஸ் போடு, சென்டர்ஸ் அட்ரஸ் எங்கின வரணும், ரிசீவர்ஸ் அட்ரஸ் எங்கின வரணும், சல்யூட்டேஷன் எப்படி கொடுக்குற, க்ளோசிங் எப்படி, இன்ட்ரடக்ஷன் பேராகிராஃப் எப்படி, எல்லாமே லைக் கிளியர் அண்டா you can go and write the letter confidently. Okay, if not, you have another easiest option, that is to write a paragraph, like write a paragraph or write a description using 100 words, which is way more easy. So in the question like model paper la thandikira letter writing enna patti enda
write a letter to your friend. So it's a friendly letter, official letter, so you can write a friendly letter. Who has left the school about the exit? Okay, all right. Who has left? On a friend on the school இந்த ஃப்ரெண்ட் வந்து இப்போ அவங்களோட ஸ்கூல்ல இல்ல அவக்கு நீங்க ஒரு எக்ஸிபிஷன் பத்தி லெட்டர் எழுத போற அப்ப அவக்கு எந்த இன்க்ளூட் பண்ணணும் people who helped இப்போ இந்த எக்ஸிபிஷன் to become a success, who else helped, and number of days எத்தனை நாளைக்கு it will be held, and the special and interesting stalls that would be available. Like இந்த விஷயம் fascinating ஆயிடுச்சு, இந்த விஷயம் interesting ஆயிடுச்சு, this would be like so interesting. So அப்படின்னு சொல்லிட்டு then outcome பத்தியும் நீங்க எழுதுங்க. So first of all you have to focus. So this is not to write about something it was done in the past, right? But you can see so here you might see it's organized, so it's something done in the past. So இப்ப எக்ஸிபிஷன் முடிஞ்சு, so நீங்க எழுத போற லெட்டர் வந்து past tense ல இருக்கணும் first thing, and the second thing you should also include these guidelines they have given. இப்ப இது friendly letter என்றதுனால heading include பண்ண தேவையில்ல, both the address தேவையில்ல, you can add one of those, like you can, if you know the structure it will be easy. Let me just show how the structure works. So this is the formal letter structure. So if you need this, you can take a screenshot of this even, or else you can practice. Let me find that slide again. Okay, this is a formal letter format. So இப்ப அங்க தந்திக்கிறவன friendly letter தானே, ஆனா இது formal letter. So sender's address should come first, and then date, receiver's address, அப்புறம் greeting or salutation, and then subject, single line ல எழுதுறது better, and then you have to include the introduction paragraph, then body paragraph, and then closing paragraph, and the closing of the letter, and then signature. That's how this works. Do I have? Okay. Let me share another one. So here we have a format for letter to a friend. Also we have the formal letter structure. So you can take a screenshot of both of these. So formal letter structure on them, as I told earlier, name of the sender first one, the address one, then date, and then like to whom you're sending, receiver's address. Upper receiver's address vara mudal, like you should mention receiver's surname. Upper receiver surname ported, receiver designation, our deposition and ported, and then you should include their company name, or if it's a school name, and then address, upper salutation, dear sir, madam, and then subject, like make it short as possible, just one line, request of so like whatever, and then body of the letter. So body of the letter usually it's divided into 3 parts. Introduction, you can introduce yourself, and micham drag panna kudadu. You should say like why you're writing this letter and what you have to, your introduction la enna carry pannanumo adella madalla podukolla, and then body paragraph la you can include descriptions. Ipdi idu earlier idu inform pannam idu nadakalla, that's why I'm like with patience I held up, and then you can include the descriptions. And closing la you should thank for considering, and then also you should also include idella outcomes enna naikum, so please make it happen, and expecting for a favorable response would be something great to write. And then
closure, you're sincerely, truthfully, honestly, whatever you can use. ஆனா அதே ஏதோ ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு எழுதுறேன்டா you can use a different form. So there you don't have to mention the name of the receiver or friend, like sender and the receiver. இங்க salutation ஓட dear போட்டு Mr. போட தேவையில்ல. You can straight away go for the name, and then no need a heading, subject line தேவையில்ல. So you ask how are you and what's going on, அது ஒரு குட்டியா wrap up build பண்ணிட்டு, and then you can go ahead write about the exhibition, as I told, as the question is about exhibition. So you can say what like all the guidelines include our mari kuttiya exhibition patti eludittu, then closing level 2 to 3 lines. I'll feel happy to receive you, like receive the response letter from you on how far you enjoyed the how I explained all of this or something like that. Easier, like simpler scope on don't include many things, just include whatever guideline la thandikirathu, first introduction or wrap up, and then like you can closer, like I mean closing paragraph, like thank panita, like you can thank in your busy, like you might be busy enough, but still you you took time to read this letter, and thank, I would appreciate it, and I would also appreciate to hear from you. And then you can nicely close the letter with take care, and here you can use things like with love or yours, like yours ever, or something, the friend letter, you can make it as friendly as you can. Usually friendly letters are not included in papers, so have this in mind. இப்ப friendly letter வந்தா நான் இப்படிதான் எழுதணும்ன்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Be prepared for a formal letter. So friendly letter la micham content illa, but formal letter la you will have so much to think. Senders addressing in a first ku vara, second ku vara, subject line in eppadi vara, and then like how the salutation is. Dear potra, dear போட்டு then name it straight எழுதுறா இல்ல மிஸ் மிஸ்ஸஸ் போடணுமா, அப்ப அதெல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுட்டு ஈஸியா எழுதின்னு போவேன். இன்ஷால்லா மார்க்ஸ் எடுக்கிறது it would be very easy for them. So, and like as you all know, the second part of the paper, we have this. So we have the question number B, or the second part, which says if you're a person who is not friendly with letters, and a letter is not my thing to do, I don't write letter at all, எனக்கு நிறைய எழுதி கொண்டிக்கல அப்படி ஃபீல் பண்றாங்க, you go for description writing. So description writing is one of the best thing on which you can score well. இப்ப score well ன்னு சொன்னதுக்கு mistakes நிறைய எழுதிட்டு you can't expect scores, right? அப்ப நீங்க தந்திக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு ஒழுங்கா பார்த்து அதை ஈஸியா எப்படி கன்வே பண்ணலும், டிஸ்கிரைப் பண்ணலும் எழுதினா சரி. So here the question is all about following bar shows the attendance of students of grade 11. So attendance தான் தந்திக்குது Monday to Friday in a particular week, or week the Monday to Friday the attendance தந்திக்குது. Study this and write a description using the following words. So they encourage you, அவங்க விரும்புவது உங்களுக்கு most, more, highest, least, equal, many, less, இப்படியே comparative words use பண்றத appreciate பண்ணுவாங்க. It means they will look for these words, and if these words are present, they will give you marks. Okay, if there's like no grammar mistakes, grammatical error illa, spelling errors illanda, you will solidly get the marks. So you can go for this. Like I'll personally recommend you doing the second part of this if you're not a letter person. So here we can see the total number of students is 40, and like it's this chart shows ஒரு particular question வந்துட்டு நீங்க எழுதலாம். This chart represents grade 11 students attendance of 40. The class consists of 45 students, and this is the attendance of one particular week. First sentence is done, and then most numbers
of students எப்ப வந்திக்கிற least number of students எப்ப வந்திக்கிற அது ரெண்டே like you can easily write and then equal number எழுதல and then you can wind up it in a very easy way. So let me show you another example which we used last time. So here we go. So before you write, there's something you may consider. They are some questions you ask yourself. அப்ப இது என்னத்தை பத்தி உண்மையில இந்த சார்ட் காட்டுற எனக்கு இதுல என்ன கன்வே பண்ற அப்படின்னு நீங்க உங்களே கேட்டுக்கோங்க. அப்ப கேட்டோன்னே you will have the answer. That would be the first sentence to write. Okay, and then இப்ப 2x's சீக்கிரத்தானே x-axis and y-axis you all might know probably. அப்ப x-axisல என்ன காட்டுற y-axisல என்ன காட்டுற அப்ப number of students நீ அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ண தேவையில்ல. You can say this இதுல என்னென்ன ஈக்குது அப்படின்னு எழுதியல student number of students and week means days of the week அதை எழுதிட்டு similarity சீக்கிர இப்ப 2 days similar amount of students வந்தீங்கன்னா it's a similarity அப்ப அதை நீங்க மார்க் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளணும். And then is it possible to put some of the columns in? Okay, இப்ப இந்த டேஸ்ல இப்ப இந்த சார்ட்டுக்கு it's not that suitable this question, but still you can go for like either one group plus categorize பண்ண element you can go for it. And what are the differences? Similarities மாதிரியே differences நீக்கும். அப்ப அது என்னென்ன அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி எழுதுறதுதான் description writing. So either of these question நீங்க எப்படியுமே ஒரு almost ஒரு 100 words-க்கு எழுத வேண்டிய descriptions ஈக்கும். So like pay more focus on what you have to like write words pick up பண்ணுங்க most least இங்க like equal அதெல்லாம் pick பண்ணிட்டு okay this is what I'm going to write, just list it down in your mind or else like write it down because usually in English you will have enough time, so you can just write it down there on the paper and then like you can write. So this is the example which question, the model question we used last year. இப்ப இதுல வந்து questionல bar chart தந்திக்கிறேன் நான். ஆனா last year எனக்கு pie chart கொடுத்திருந்தேன். அப்ப pie chart அதே mention பண்ணலும். This bar chart shows this and this. So last time pie chart கொடுத்திருந்தது and then we also came up with example of like this. So you may take a screenshot and refer it to it whenever you are feeling comfortable. So that's about it. And then Anissa, will you be carrying over? Okay, sure. Then let's move on to the test number 15. Yeah. இதுல டாபிக் காண்டல்லே கொஞ்சம் mistake. Okay. Read the text and answer the questions. Okay, it's not a big thing. Next. கொஞ்சம் yeah. First one, A. Hello, can you hear me? Yes. Yeah. My name is Jeffrey Hobbs Smith. I am an expert in antique musical instruments. I live in Oxford, where I have a small but important business. I buy and sell antique musical instruments. It is necessary for me to travel a lot because of my work. I frequently visit France, Italy, and Germany, and sometimes I go as far as America, even Japan. இந்த டெக்ஸ்ட்ல யாரை பத்தி சொல்றீங்க? Foreigner.
Jeffrey Hobbs Smith Patti. What is his job? He is an expert in antique musical instruments. அப்படி என்றாக்க அவரு antique musical instruments சேர்த்துற ஒருத்தரு. I live in Oxford where I have a small but important business. அவர் வாழ்ற ஆக்ஸ்போர்ட்ல ஒரு small important business ஒன்று இருக்கா. I buy and sell antique musical instruments. அதுதான் அவரோட ஜாப். அவரு buy and sell பண்றான் antique musical instruments. It is necessary for me to travel a lot because of my work. அவருடைய இந்த work-ஆல அவரு travel பண்ணுவான் நிறைய. I frequently visit France, Italy, Germany, and sometimes I go as far as America or even Japan. அவரு பிரான்ஸ், இட்டாலி, ஜெர்மனி, அமெரிக்கா, ஜப்பான் கூட போறான். Nextly, in B part, 6 months ago, I was in Italy. I had been invited to attend a festival of early music on the island of Stettia. 6 months போனது பிறகு அவர் போனாம் இன்னிண்டாம் இட்டாலியில. அப்ப அவருக்கு இன்விடேஷன் ஒன்று வந்தாம் ஃபெஸ்டிவல் ஒன்றுக்கு, மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மியூசிக்கல் ஃபெஸ்டிவல் ஒன்றுக்கு ஸ்டாச்சியால. ஸ்டாச்சியா in the spring was beautiful. ஸ்ப்ரிங் காலத்துல ஸ்டாச்சியா அழகாய்க்குமா. And island was green as an emerald. Emerald போல greenish-ஆ இருக்குதாம். And around it the sea as blue as the sky above. And the island around what it mean? I think you can get it. Around sea blue sky poleam. I stay in an enormous villa. ஒரு அழகான ரிச்சான வில்லா ஒன்றியம் தங்கி நிக்கி. Which one belonged to famous English composer? The villa belongs சொந்தமாயிக்கியாம் English composer, lyrics அதில் எழுத composer. It had a huge garden, பெரிய garden ஒன்று இருக்காம், with hundreds of lemon trees. அந்த gardenல நூற்றுக்கணக்கான lemon மரங்களும் இருக்காம். The lemon in Stettia were as big as footballs. Football போல பெருசாம் அந்த lemons. I do not like traveling, but sometimes being at different places is a pleasure. அவருக்கு டிராவலிங் பிடிக்காதாம், ஆனாலும் ஒவ்வொரு டிஃபரெண்ட் பிளேசஸ் போறது அவருக்கு ஒரு சந்தோஷமா. Then in part C, the music festival was very boring. The musical festival சரி boring சோமரையாம். There were not any famous or important musician. அண்ட் ஒரு ஃபேமஸானவோ ஒரு இம்பார்ட்டன்டான நல்ல மியூசிஷியன் ஒன்று நிக்கலையாம். I only like listening to them. நான் கேட்டுட்டு நிக்க மட்டும் விருப்பம். After 1 or 2 concerts, ரெண்டு concerts போனது பிறகு I was bored. He was boring. அவரு boring ஆயினாம். I prefer to stay in the lovely garden and look at the deep blue sea and the green trees. அவரு கார்டன்ல இருந்து கொண்டு கார்டன்ல நின்றுட்டு பார்க்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டாம் அந்த டீப் ப்ளூ சீயும் சுத்திக்கிய green trees. When the last night of the festival arrived, I was happy.
லாஸ்ட் நைட் வந்தது போற இந்த கான்சர்ட்ல அவரு ஹாப்பி ஆகினாம். டுமாரோ ஐ வில் பி ஏபிள் டு பேக் ஹோம். ஐ தாட் ஏனண்டா அவர் ஹாப்பி ஆகினா அவருக்கு நாளைக்கு வீட்டுக்கு போகலும்னு சொல்லி அவரு நினைச்சான். As I had not been to many of the concerts, I thought I should at least attend the final one. இப்ப இவரு மத்த கன்சர்ட்டுக்கு போகாமதால அவர் நினைச்சாம் அட்லீஸ்ட் கடைசி கான்சர்ட்டுக்கு சரி அவரு அட்டென்ட் பண்ணணும்னு. I arrived when the small orchestra was tuning up and mentally prepared myself for another boarding evening. அவரு orchestra என்ற அந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டியூனிங் அப் பண்ண டியூன் பண்ண செல்லையாம் இன்றைக்கு போனேன். ஆல்சோ அவரு மென்டலி நார்மலி நினைச்சு கொண்டா இது ஒரு போரிங் ஈவினிங்கா இருக்குமெண்டு. Then in part D, unfortunately, things became more complicated. அவர் நினைக்காத மாதிரி இந்த இதுகள் complicated ஆயினா. It mean so difficult, tough or something. The organizer of the music festival noticed my presence. The music festival organizer அவரை நோட் பண்ணிக்கொண்டா. Before I knew it, my name was announced. அவருக்கு அது தெரியும் போது அவருடைய பேரு அனௌன்ஸ் பண்ணினான். And I was invited to play a piece on the violin. வயலின்னால ஒரு ஷார்ட் பீஸ் ஒன்று அவருக்கு பிளே பண்ணதுக்கு இன்வைட் பண்ணினான். The crowd was applauded as they waited for me to make my way up the stage. The crowd அவரே எதிர்பார்த்து இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணினான். I took a deep breath and played my favorite self-composed piece. அவர் ஒரு டீப் பிரீத் ஒன்று எடுத்துட்டு டீப் பிரீத் பெரிய மூச்சு ஒன்று எடுத்துட்டு அவர் பிளே பண்ணினாம் அவரோட ஃபேவரட்டான செல்ஃப் கம்போஸ்ட் பீஸ் என்றா அவரே கிரியேட் பண்ணின ஒரு வயலின் பிளே உண்டு. அதால ஒரு துண்டு உண்டு பீஸ். In part E, the crowd loved it. அந்த வந்த சனம் அதுக்கு விருப்பப்பட்டாம். Various shots for an encore and hall through the concert hall. Various shouts and அந்த ஒவ்வொரு shouts like cheer up sounds வந்தா. The organizer was delighted. Organizerum இதுக்காண்டி சந்தோஷப்பட்டான். In fact, he was so delighted that he invited me to play for his personal party, which was to be held 2 days later. இதால சந்தோஷப்பட்ட அவரோட பர்சனல் பார்ட்டி இது பொறவு 2 நாளைக்கு பொறவு அதுக்கும் இவர் இன்வைட் பண்ணினார். I could not reject his offer. இவருக்கு இதை ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கொள்ளே இல்ல போனா அந்த அளவுக்கு ஏத்தம் என்று சொல்ற. For it would have been rude because இப்ப இவர் இது ரிஜெக்ட் பண்ணிண்டா அது ரூட் ஆகி போகும். However, I knew I wanted to return home where my heart was. எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு தெரியும் எனக்கு வீட்டுக்கு போகணும் என்னண்டா என் ஹார்ட் நான் விருப்பமானவிடம் ஹோம் சுட்லியும். So it was with a heavy heart that I accepted his offer. The பெரிய அந்த பெருமூச்சு விட்டுற பெரிய பாரத்தோட அவரு அது accept பண்ணினான் அந்த ஆஃபரை. So let's move on to the questions. Can you scroll up? Yes. In first question, say whether the following statements are true or false by writing T or F against each of them. இந்த statements சரியா பிழையான்னு சொல்லி நாங்க choose பண்ணணும் from this para. Geoffrey has to travel a lot because of his hobby. Is that? Geoffrey travel பண்ற அவரோட hobby சுட்லிமா? Do you want paragraph ஒண்ணுமா?
Jeffrey has to travel a lot because of his hobby. No. Then false. F. Jeffrey often visits France, Italy, and Germany. True. Is he visiting France, Italy, and Germany? Shall we move on to the para, please? Yeah. Is he traveling France, Italy, and Germany? Or Then what is the answer? True. Jeffrey often means in there. I frequently visit France, Italy, Germany. So it is true. The island of Stacia in Italy is famous for footballs. Is that? The island of Stacia in Italy is famous for footballs. Is there anything mentioned like that? Football ku famous and enga sari mention pannika. illa. No. Then false. While Jeffrey was in Italy, he stayed in a small villa. Is that Jeffrey Italy likasela sinna villa only irundhendu cake? illa பெரிய விழா. Yes, enormous villa. So false. That is a easy question. So let's move on to the second one. What does the author do for living? Tara? What does the author do for living? In first para, we can identify the answer. So read. What does the author do for living? He buys and sells antique musical instruments. Can you understand? Yeah. Okay. Then try next one. Write the sentence which says the author is not completely against traveling. அப்படி என்றாக்க இந்த statement ஒன்று சொல்லட்டுமா? Traveling பண்ணதுக்கு விருப்பமே இல்ல என்று அப்படியோடு இல்ல. Not against for traveling author. What will be the statement? It is also mentioned in first para, in A part. It is necessary for me to travel because of my work. Yes, you are correct. Read text and find a word which has the same meaning as the following. So we have to find the word that means the same from the text. Person who write music. Music எழுதுறவர். Smith. Yeah, but we want the professional name, his profession. The music எழுதுறதுக்கு செல்ற பேரு, not the person. Who is Smith?
Can you find a word like composer? The name of the person who writes music in this text is composer. Okay. Then after in B, we have to find the same meaning for uninteresting. Uninteresting. Can you find? Boring is a similar word for uninteresting. Okay. In para C. Okay, let's move. Then try question number 5. What would the author have preferred to watch the music festival? And in the author music festival பார்க்க நினைச்சேன்றது கேக்குது. Go through the para, no? In part C, read. And in the music festival பார்க்க போக நினைச்சேன். Sorry, in the author. Because this is the final concert, no? Or final concert ke attend panina. Can you understand? Yeah. Okay. ஒரு அடிக்கு இப்ப அந்த ஸ்க்ரோல் பண்ண செல்ல உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்கும். பட் பேராகிராஃப் கொண்டு வந்தேன்டாக்க அதே சென்டென்சஸ் அதே வேர்ட்ஸ் மெட் பண்ணினா உங்களுக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். Then after 6, what do the following words in the passage refers to? In passage A, my. First question, my in para D. In para D, my என்று செல்ற இதுக்கு யாருக்கு? Announce பண்றாரு. Yeah, so we can tell author. Okay, author is my. So in para E, who is denoted by he? He என்று செல்ற யாருக்கு இந்த para E ல? Can you go for para E, please? Yes. Whole organization. Yes, organizer of this festival.
Then underline the correct answer. Author stayed on to watch the final concert through. He thought the music festival was boring because author in the musical festival and poha nenecha. Final. Yeah, இது boring என்றாலும் போக நினைச்ச. So what is the answer? What do you think of the B? The author had not attended many of the concerts. Because this concert, the final concert shoot அவர் போன அப்ப இந்த போரிங் என்றாலும் author final concert இந்த பாக்கிறதுக்கு போக நினைச்ச அவரு மிச்சமா கன்சர்ட்களுக்கு பெய்தில்லாத சுட்லியும். So the answer is B. The author had not attended many of the concerts. Can you understand? Yeah. Okay. Is there any doubts? Any doubts, Sika? Illa. Okay. Thank you. Then let's move on to test 16. Sana, can you all? Is she? Sana. So until she comes, let's read. Nangadan Katlim Vasipom Ente Ikandu. Write one of the following. Use about 200 words. Either A, B, C, oh yes, only A, B, C. The A, B, C ஆல என்ன சாரி ஒன்று choose பண்ணி two Yeah, sorry, words. something happened to my computer. So it froze. I had to just log in through my phone again. Fine. Okay, thank you. So can you share the PDF if you don't mind? Okay, so we have the questions. So task 16. Yes. I'm sorry, I don't know what's wrong with this. Not this part. Okay, I'm sorry, guys. All right. Task 16. இப்ப எப்படியுமே எல்லாருக்குமே விருப்பம் இல்லாத பாட்டு ஒன்று தான் essays எழுதுறதுன்னா. So, but essays இப்ப மத்த பாட்டுல எல்லாம் இப்ப நீங்க ஒரு if you make a mistake, it's a mistake made and your solid marks is going there. But essaysல one of the plus point என்னன்னா இப்ப உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் ஈக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து choose பண்ணி எழுதலும் and also you can easily score. If you have a basic idea about what you're writing, you can easily score. So we are task 16. So task 16 உங்களுக்கு எஸ்எல்ல எப்படியுமே 2-3 ஆப்ஷன்ஸ் தந்திப்பது. அப்ப first one எங்களோட மாடல் பேப்பர்ல தந்திக்கிற first தான் to write an article. So in terms of article, it's வேமோ ஒரு essay தான். இப்ப நார்மலா ஒரு essay எழுதுறதுல நாங்க எப்படி ஒரு introduction கொடுப்போம், ஒரு body like in body paragraphs, usually body paragraph is broken into 3. So 3 body Yes, so body paragraph is usually broken into 3 parts: body paragraph 1, body paragraph 2, and 3.
and then comes the conclusion. இதுதான் usually structure ஆயிக்கும். அப்ப இப்ப இங்க தந்திக்கிற tourism in Sri Lanka எடுத்துக்கொண்டா you can write about introduction. இப்ப ஸ்ரீலங்காண்டா என்னன்னு எழுதிட்டு Sri Lanka is a tourist island where like people from, you can list some countries in the countries ல இருந்து வர, இது மட்டும் இல்லாம so many other countries ல இருந்து ஸ்ரீலங்காக்கு ஆட்கள் வர அப்படின்னு எழுதிட்டு, and then you can write about good and bad effects of it. இப்ப நீங்க வந்து பாடி பேராகிராஃப் 1ல என்னத்தை பத்தி எழுத போறன்றதுல ஒரு லைக் ஒரு ஐடியாவை உங்களோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பேராகிராஃப்ல கொடுக்கணும். இட் மீன்ஸ் ஃபார் an example, now you're going to write about tourism in Sri Lanka, right? அப்ப tourism in Sri Lanka பத்தி எழுதுறேன்டா, இப்ப நீங்க இன்ட்ரோடக்ஷன்ல வந்து கண்ட்ரிய பத்தி இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு tourism பத்தி டூரிசம்டா என்ன, எப்படி அதால ரெவென்யூ வருது, அப்படி எச்சம் டீட்டெயிலா எழுதி கொண்டு போக தேவையில்ல. பட் தேர் இஸ் ஆல்சோ ரெவென்யூ, இப்ப அதால ஒரு இன்கமும் வர ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட்டுக்கு பிகாஸ் ஆஃப் தட். Yes, there's something wrong with my devices. Okay. So, இப்ப ஒரு point revenue வருது, income, and then second point you can write about the natural resources. Sri Lanka, like what, why, and when, அப்படின்னு ஒரு 3 WH questions are there, right? Or else you all can use even who else coming, like அந்த basic questions தான் உங்களோட introductionல like you know they should be like the appetizer, like அது starter ஒன்று கொடுக்குற மாதிரி அது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு, and then body paragraphsல அதுல மென்ஷன் பண்ண ஒவ்வொன்றுமே இன்க்ளூட் ஆகணும். So that's how it would start, and then so the thing is, like, we are experiencing a power cut here, and like in the like I'm not in Sri Lanka, by the way, so there's so much issues in our internet. இப்ப பாடி பேராகிராஃப்ல எழுதுற விஷயங்கள் இன்ட்ரோடக்ஷன் பேராகிராஃப்ல ஒரு பேசிக் ஐடியாவை கொடுத்துட்டு body paragraph would become the explanation of whatever you have given in introduction, and then sum up பண்ணினா சரி, நீங்க conclusionல summary ஒரு எல்லாத்தையும் புதிய விஷயம் எதுவுமே conclusion paragraphல introduce பண்ணி அதை எழுதி கொண்டு போக கூட, எந்த விஷயமே இன்க்ளூட் பண்ண கூட நியூ விஷயங்கள் conclusion paragraphல. Concluding paragraph should be the summary of all what you have provided. முன்னுக்கு கொடுத்த விஷயங்கள்ல சம்மரியா மட்டும்தான் ஈக்கணும். So you can include the good and bad effects ஒரு paragraphல, what is the current situation, இப்ப எப்படி இருக்குது, அதால என்ன industrial development இருக்குதா, அதால எந்த other outcome, like you all can come up with things. So அதை எழுதிட்டு, and then fine. So you all have to come up with whatever you all know basically, and then good to go. So okay, and also you can write about how Sri Lankans are, how people are, like how friendly people are and how helpful, how warm people in welcoming. So such facts could be included. So as its article, நீங்க வந்து ஒரு essay formatல இருக்கும், ஒரு அழகான heading கொடுத்துட்டு, and then you start writing. That's it. So the option B is given here in the question. Question பார்த்தோம்னா, the people in Pottuவில் district have been affected by the recent drought. So இப்ப நீங்க அதை வாசிச்ச செல்ல உங்களுக்கு first one வாசிச்சு, இப்ப அது what do you call facts and informations உங்களுக்கு தெரியா, like போதா அப்படின்னா you can go for the next option, which is
to write about the effects of drought. So drought and என்னன்னு தெரியும்? Guys, give me just 1 minute. I'll rejoin from my laptop. Okay. So till then I'll speak. So drought and என்னன்னு தெரியும் தான் எல்லாருக்கும் வறட்சி. It's one of the natural phenomena which is an effect of global warming. In the basic terms, in the fancy terms or scientific terms or whatever you call it, இதுவல் தெரிஞ்சா you can easily go for it. Yeah. And then இப்ப Pottuவில் district பத்தி ஒரு basic idea உண்டு இருந்தா, like how it is, how the geographical structure, it would be easy for you all. So இப்ப இதுல வந்து மென்த செல்லிக்கிற as the you have to imagine wait, this is not working, so let me just quickly go ahead and join through my laptop. So hold on guys, don't get frustrated. For 2 minutes kudunga, I'll join from my laptop. So can you guys hear me now?
Okay. Can you hear me now? Mahrifal or Anisa, can you just tell me if I'm audible? Yes, you are. Okay, fine. So now let me quickly share the screen. All right, so I was saying about the essays, right? So when you just take on an essay for an example, let me close. Okay, so is my whole screen being scared? Should I- I don't know, this is too hectic. Yes, okay. Sorry. Okay, here we go. Oh, okay. These are the last ones. Okay, these ones. So it would be either almost closer to this one. So first one, last year me naanga kudutha question la article eludrathan first question la kuduthinda. And then second one, unlike this year paper, speech on eludha solli kuduthikira. So pros and cons of internet. And then third question was on essay on time is precious and then following was the complete the following story was the final question. But when it comes to essay, you have to focus on this main thing which I have given here in red. So that is something important. That is the only important thing when it comes to essay. இப்ப essay எழுத செல்ல content இப்ப அதை பத்தி என்ன knowledge எனக்கு இருக்கிற எவ்வளவு knowledge இருக்கிற. So as I told earlier, just weigh the knowledge, weigh how much you know about things, and எதுல நிறைய content தெரியுமோ எதுல உங்களுக்கு நிறைய facts and information தெரியுமோ go for it. And language, make it as fancy as you can with your knowledge. இப்ப இந்த word போட்டு தான் இது perfect ஆயிக்குமான்னு சொன்னா அந்த word choose பண்ணுங்க. If you're going to use இப்ப good and use பண்றதுக்கும் best and use பண்றதுக்கும் பார்க்க, if you want to say like marvelous or amazing, go for those words. எந்த words use பண்ண catchy ஆயிக்கும், எந்த wordsக்கு நீ மார்க்ஸ் கூட தருவது அப்படியான wordsக்கு போகும். And format and organization where every one of us fail. So format and organization இப்ப எப்படி சொல்றேன், format essay ஒரு format இருக்குது, story and essay can't be written in the same style and format. So எதுக்கு எது பொருத்தமோ அதை சூஸ் பண்ணி எழுதணும். And mechanics of writing. So when it comes to mechanics of writing, literature செஞ்சாக்கள் ஈதா தெரிஞ்சிக்கும் English literature where they like இப்ப ஒரு சிமிலி நிறைய அப்படி கொஞ்சம் டெக்னிக்ஸ் இருக்கிற. இப்ப தமிழ்ல உவமை உவமானம் அது லைக் அப்படி அந்த இப்ப எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ற adjectives ஆயிக்கட்டும், அழகான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ற, அப்புறம் proverbs யூஸ் பண்ற, quotations யூஸ் பண்ற, இதெல்லாம் மெக்கானிக்ஸ். So make it as rich as you can and come up with a wonderful essay. So that's all about the essay part. So students have left. Okay. So there's only Safia in our meeting. So with that, we can wind up, and I'm extremely sorry for all the mistakes from my side and all the technical issues I wasn't able to cope up with. And with that, inshallah, we can finish. But before that, like, make dua and go to exams. Everything will be easy, inshallah, and you're going to rock.
Anissa, can we wind up now?